Kivu Times, radio kinyamakuru kivutimes.com ivugira i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi ku minsi 8 n'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2020 muri kumwe nanje Freddy Salusi. Tangire mbasuhuza kandi mbiseguraho ku minsi mumaze mutwandikira abantu benshi batwandikira batese mwagiye he muri hehe muzukuri hari ibindi biba bikorwa cyane ku kinyamakuru ari naho imbaraga zacu nyinshi ziba ziri urasirazuba rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero tukaba tuna felicitation Kivu Times itangazamakuru riri mu urasirazuba bwa Kongo rimaze kubona ubuzima gatozi bwo gukorera mu gihugu. Felicitation kuri timu yose ya Kivu Times, haba board ndetse na staff ndetse n'abanyamakuru bacu bose bari kuri tere hirya no hino, abari Ibaraka, Kamanyola, Bukavu, Kinshasa ndetse no mu Minembwe. Bose rero na Uvira tukaba rero tubafelicitation ku kazi kenshi bagikizere bagiriwe na leta ya Kongo. Uyu munsi rero turibanda ku cyishuti bakunzi ba Kivu Times Radio. Nkuko mubizi umwuka mubi ukomeje kuba mwinshi haya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho havugwa uruguka rubi rwatangiye kuva aho Perezida Kiseketi yifashe mu ijambo rye rya mbere ku minsi 23 z'ukwezi kwa 9, aho yaje akavuga ijambo rigufi cyane abantu bakomeje kwibazaho. Ibirego bikaba byaratumye abantu benshi bakomeza kuvuga ati reka dutegeze turebe izagiye mu mugabo. Rero nta kindi yakoze ati njewe ngiye muri consultation zagenze gute zose murabuzumva muri kino kiganiro. Nyuma yaho rero ejo bunini bwo yaje asesekara kuri televiziyo y'igihugu avuga ijambo ryaje rigikonyozi abantu benshi bakomeje kwibazaho. Fe ya coalition FCC Kashe irasobanura iki kuri Kiseketi? Yaba agiye kwemera kwirengera ingaruka zo kurangiza iriya coalition n'amasezerano agiranye na mugenzi we Kabila? Ibi rero tubaza kuba tubirera muri kino kiganiro. Tubaza kandi kureba ico bivuze kuba Ministeri ya Decentralisation we na Azarias Ruberwa ikaba igiye guseswa ija muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Tukaba rero tuzakurebera hamwe ico bihatse muri kino gihe ca crise politique. Turaza kandi kunyaruka tureba impact cyangwa se ingaruka ziri mu kurangiza coalition ya FCC na Kashe. Kugeza umunota aho nije muri studio umwuka mubi wari uri mu gihugu hari ya Kinshasa, aho abadepite bongeye gutana muri yombi ariko bakaba muzukuri amakimbirane yaje guhoshwa, ndetse bikaba bigaragaye ko Janine Mabunda presidente w'Inteko Amategeko we yamaze gushirwa ku ruhande kuzageza aho abadepite bazongera guterana bakongera bagatora yego cyangwa oyaye ku buryo azakomeza. Turi kumwe rero n'abatumirwa bacu musanzwe mumenyereye hano nshuti bakunzi ba Kivu Times Radio. Nkaba rero mbahaye ikaze mwese tuza gusangira ibiganiro ibitekerezo. Hari abadukurikirana live kuri Facebook ndetse no kuri YouTube, ndetse n'abakurikirana kuri link ya radio. Ndi kumwe na Christopher Humuriza, akaba ari analyste muri politike ya Kongo. Bwana Christopher Humuriza, tugwaye ikaze cyane muri gahunda yacu y'uno munsi kandi tunagushimira ko watwitavye. Murakoze cyane, ndabashimiye kuko twatugize iminsi tutavugana ariko tukaba twongeye kuvugana. Murakoze cyane, ndasuhuza nabo kumwe mu kiganiro bose. Urakoze cyane bwana Christopher Humuriza. Reka nanone tunyarukire i Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha natwe akaba rero dufite icyicaro gikuru ca Kivu Times. Bwana Emmanuel Kizingabo, kaze mu biganiro zacu. Urakoze cyane bwana Salusi. Dusuje abakunzi ba Kivu Time, dusuje ndetse n'abandi bose turi kumwe muri iki kiganiro. Murakoze. Turanyarukira kandi i Burundi, Bujumbura muri Repubulika Intwaro Rusange nako Repubulika y'u Burundi. Bwana Musafiri Janvier Mpore, tugwaye ikaze nawe mu biganiro byacu. Murakoze umunyamakuru. Turabashimiye kuba mwatekereje kugira ngo tubashe kubana namwe muri iki kiganiro. Dusuhuje n'abantu bose bari gukurikira iyi radio ndetse na televiziyo. Murakoze. Urakoze cyane bwana Musafiri, wenda ni wowe abantu batari bamenyereye hano ariko bagenzi bawe baramenyerewe cyane hano, ndetse tukaba tunabashimira n'akazi gakomeye ukomeza gukora. Ibi ngibi rero
ni ijambo mbese navuga ko ari ijambo giye kubona bwa mbere kuri Kivu Times, ndetse tukaba nawe tugushimira ko watwitavye, kandi mu by'ukuri turabizi neza ko hari umusanzu nawe uza kuba utanga hano kuri Kivu Times Radio. Reka rero tubiyegereze mwese kandi tunabaha ikaze mu kanya. Rero ikiganiro cacu kikaba kiza kuba gitangira nyuma gatoya y'iyo nanga itwiyegereza hano. Kabashimira rero abantu batangiye kutugana, ndetse tuza no kubabwira ko dushobora no gusangira ibitekerezo. Naho mu kanya rero gatoya katarambiranye nkagaruka dutangira ikiganiro cacu. Kivu Times. Nk'uko rero nakomeje bibabwira nshuti bakunzi ba Kivu Times Radio, turi kumwe n'abatumirwa bacu. Turaza guhera ku ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze aho hari ku minsi 5 z'uku kwezi, aho yiyegerezaga kuri nation yose abakongomani, ababwira ijambo nyamukuru ryavuye muri consultation. Bwana Emmanuel Nkizingabo, wenda twahera iwawe gatoya. Ijambo ry'umukuru w'igihugu aho yavuze kurangira gutandukana gutaburirana iwe na mukeba we Joseph Kabila wamuteretse kuri iriya ntebe nk'uko abantu bagenda bivuga. Ijambo rye waryakiriye gute bwana Emma Nkizingabo? Murakoze cyane. Ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze ku munsi w'ejo bundi tariki 6 z'uku kwezi, ni ijambo risa n'iryatunguye abantu benshi, uko ku ruhande rumwe abantu basaga n'abaryiteguye, ariko ku rundi ruhande bakavuga ngo ntabwo umuntu wifuza yuko igihugu gitera imbere cyangwa se kibaho mu mahoro ashobora kugera kuri urwo rwego abantu batekerezaga. Abaliyetona biwe, abanyamakuru bari akize kuri koze yiwe, nizere yuko iryo jambo ryumvikana, bahoze babivuga, bakomeza kuvuga yuko ashobora kuza kugera ku rwego rwo gukuraho coalition cyangwa se kurangiza coalition ibahuza na FCC, ariko abantu bakumva wenda yuko bidashoboka, biza kuza gutungurana. Aje kuza kuvuga yuko arangije coalition yari muhuje na FCC ku munsi w'ejo bundi, bisa n'ibitunguranye, ariko abantu barabyakiriye. FCC yakoze declaration ku munsi w'ejo mu masaha ya 7 ya Kinshasa, ivuga yuko yakiriye izo ngivyo yatekereje kandi iri tayari kwashima les conséquences, ndetse inamusaba cyangwa se isaba kanyiwe kwashima conséquences z'iyo rupture ya coalition iganisha deja kuri cohabitation. Bivuze yuko aba ministre bose, baba aba ministre nationaux, baba aba ministre provinciaux, bava muri cash bari mu butegetsi uyu munsi bagomba gupresenta demission yabo, bakava muri guverinoma. Muri make iyo niyo ngaruka direct ishoboka, izindi turaza kuza kugenda tuzivuga gahoro gahoro. Ni ukuvuga ngo ni urakoze cyane. Urakoze cyane. Wenda dutambuke gatoya tuje kwa bwana Musafiri Janvier Musafiri, ukurikiranira hafi politike ya Kongo, ndetse ukaba wowe muzukuri uri n'umwanditsi nk'uko abantu bagenda babibona. Biragana hehe kuba Kisegeti yaratangaje kurangira burundu kwa coalition FCC kashe? Wewe wazakire gute? Ese Kisegeti yaba yiteguye kwakira
ibyo navuga ko ari ingaruka zizava muri kino kintu cyose yatangaje. Bwana Musafiri, ijambo rijyanyu. Murakoze. Ijambo rya nyakubahwa perezida w'igihugu Felix Tshisekedi ari ijambo muri forme cyangwa muri fond ryari ijambo bisa nkaho yarimo afomora, yarimo avuga ibyo bamubwiye, ibyo abo yahuye nabo, yari resultat ya consultation yabaye. Ndashaka kubwira abantu kuko abantu benshi bagize confusion kugeza uno munsi, ariho abantu benshi bibaza ko ibyo yavuze bishobora kuba ari decision yafashe. Ntabwo ari byo. Decision yafashe ni imwe gusa, ni ukunoma l'informateur. Ibindi byose yagiye avuga, notamment gukuraho iyi ministère ya décentralisation, biriya byose yagiye avuga bya double nationalité, biriya byose gushyira gutuma aba ressortissants baho hantu hari conflit ko basubiramo, bajya muri ibyo bitorera ibibazo, bitorera igisubizo ku bibazo bafite. Ibyo byose byari ndavuga ko ari nka raporo yatanze baronse muri consultation. Icyo yavuze kiri très pertinent, kandi abantu benshi bari biteguye, bari bazi, abantu byumwe bari muri opposition byitwa ni nka opposition kandi iri kuri pouvoir kuko la majorité iri kuri FCC, bo bakaba bafite batafite majorité muri iriya coalition yabo. Donc kiriya kibazo gutanga uriya mu informateur cyari ikintu kiri previsible, kuko bavuga ko hariho des blocus nyinshi zagiye zibaho ariko ntibazivuge, bakavuga ko hariyo FCC iba bloka ariko ntibavuge exactement ibyo ari byo aho. Ni nayo mpamvu abantu benshi bari mu rujijo, bakabona ko gukuraho iriya alliance, iriya coalition, iriya mariage byari ibintu bitari bitumva ku bantu benshi, kandi ni ibintu kuri uno munsi babonye ibintu byabaye muri parlement bizazana ingaruka nini mbi cyane ku gihugu. Ubwo abantu babibona, abantu bose babakurikirana hafi igihugu cya Kongo, igihugu kigiye kujya muri crise ndende tutazi igihe izaviramo. Bibaza ko amakonsekansi y'iyo crise tuza gukomeza kuyivugaho, ariko nyine bimwe muri iyo kunoma informateur, bamwe bavuga ko ari amategeko yakurikije amategeko, abandi bakavuga ko atakurikije amategeko. Ugasanga ni ikibazo cya interpretation y'amategeko iri très juridique, ariko nyine gifite impact ku baturage, kuko iyo hatariho guverinoma, iyo hariho crise, ni abaturage bahura n'ibibazo. Murakoze. Urakoze cyane bwana Janvier Mpore Musafiri. Reka tujye kwenda kwa Chris, uko bagenzi bawe bavuze uko babona itangazwa ry'umukuru w'igihugu, itangaza ryiwe ryavuze ko atahuriranye burundu na mukeba we bamushyize ku butegetsi nk'uko bigenda bivugwa henshi hatandukanye. Uyu mugabo Tshisekedi yavuze ihanukiriye ati njyewe ndadeklara umubano ko ucitse hagati yanjye na FCC ndetse n'abandi bose bari allié kuri FCC. Bwana Chris, wowe nka politologue analyste wazakiriye gute ese Tshisekedi yaba yemeye kwirengera ingaruka zizava muri gutaburana na mugenzi we Joseph Kabila? Okay, murakoze. Ko bagenzi banje bari babivuze, ijambo rya perezida Felix je nabifashe nkaho ari justification arimo atanga ku baturage kuri no myaka ibiri yaragize ayoboye ubutegetsi. Justification ashaka gusobanura ko atari we nyiri bayazana ku bibazo bya Kongo, atari we nyiri bayazana kuri za blocage zitandukanye zagiye zihaba mu gihugu, atari ko nyiri bayazana ari FCC ifite majorité muri parlement,
avuga ko yagerageje kubabwira inama no kubasaba ko bareka gukomeza babloka development y'igihugu bakamureka agakomeza ayobora se cyangwa decision ataka cyangwa se programme politique yari afite kugira ngo bashe kuyigeza ku baturage atari ko FCC yarananiye kugeza ubwo yemeye gufata uriya mwanzuro umeze kuriya ko Jean Pierre abivuze nakwita ko ari umwanzuro wafunguye umuryango kuri crise navuga se cyangwa se ari nk'ari decision yo gufungura umuryango winjira muri crise iri nakwita ko iri igiye gufata umwanya cyangwa se igihe kitari gitoya ndibaza nje kubwanje même si amaforce politique même si hari abalideri politiki b'abapoilu basa n'abamushigikiye muri iriya decision ariko de ma part ntekereza ko iriya decision yafashwe atari nziza kuko urabona deja muri parlement ibiri kubera muri parlement ko bifitanye isano n'iriya decision yafashe umva ni page yafunguye yinjiza igihugu muri crise kandi ushobora kumenya uburyo utangiza crise ariko uburyo izagenda ise cyangwa uzayivamo ushobora no kubimenya utazi n'igihe bizazafata ariko d'emblée navuga ko ni decision wenda yari prévisible nk'uko Jean Pierre yabivuze ariko ni option ntekereza ko atari nziza kuko bagenzi be batazamureka abatwara nk'uko abyifuza nabo bafite uburyo babibona se cyangwa inzira bashaka kubiha kubera ko ntekereza ko yabaye ni decision yagiye iri anticonstitutionnelle kandi n'izindi ziri kugenda zikorwa na demonstration zabaye muri parlement uyu munsi donc biri kugenda biba bibi kurushaho nkuko kongera mbitekereza. Urakoze cyane bwana Christophe. Emma ejo bundi mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze ko atangaje mu zo yatangazaga yavuze ko minisiteri iyobowe na Azarias Ruberwa Manywa igiye kuvaho. Ibi ngibi abantu benshi bagiye bavuga bitandukanye ari nako abantu nyine bagenda bakora marangamutima bagaragaza amarangamutima yabo cyane cyane abakomoka muri este bavuga ko bitakagombye kubaho minisiteri yagombye kugumaho. Hari abantu batazi uburyo ziriya minisiteri zikorana buriya kandi abandi nabo babirebera hafi bavuga ko minisiteri ya decentralisation kuvaho ntacyo bitwaye ibintu byose byakorwaga muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'ubundi cyangwa se minisiteri ya interieur. Bwana Emmanuel kuba Ruberwa bamukuyeho iriya minisiteri byo bivuze iki muri kino gihe cya crise politique cyane cyane ko tuzi ko Ruberwa nawe ari umuntu wa hafi wa Joseph Kabila. Bwana Emma wewe wabyakiriye gute kuba iriya minisiteri igiye kuba reinsere muri minisiteri ya interieur? Urakoze cyane. Ikibazo cyawe ndakigusubiza mu buryo bubiri ariko unyemerere mu masegonda make yambanze nsubira inyuma ku cyo twari turimo turavuga hejuru ya discours ya president cyane cyane kuri dissolution ya cyangwa se kuri rupture ya coalition FCC cash. Rupture ya FCC cash nkuko nari nabivuze consequence directe nuko bahita baja muri cohabitation. Impamvu nuko FCC bahura FCC yari ifite abadepite 338 cash ikagira abadepite 47 bose bashize hamwe bakaba majorité absolue no kuvuga ngo hejuru ya abadepite 251. Rero ukuyemwe abo badepite ba cash bivuze yuko abadepite ba FCC bakiri majorité toujours. Icyo nico kigaragaza yuko majorité iragaragara kandi irazwe. Icyo si cyo cyonyine cyabaye. Ikindi cyabaye ni nomination ya premier ministre. Premier ministre yabaye nommé avuye muri coalition cyangwa se muri majorité parlementaire cyangwa se coalition yarigize majorité parlementaire. Ni ukuvuga ngo
besoin ya nomination ya informateur si uyu munsi yari ikwiriye kuza, ahubwo umuntu ushaka kunoma informateur uyu munsi cyangwa se wamunomye uyu munsi kuko abyifuza yari akwiriye kuinteroja bya bihe bya mbere, akabaza Jean-Marc Kabundi, akabaza Professeur Nemi Mwilanya, akababaza dise mwakoze iyi declaration ivuga yuko FCC ari majorité, kubw'iyo mpamvu kuba kashi ifite presidence mugiye muri coalition mwari mushingiye kuki? Bari bakwiriye kuinteroja premier president wa republika bakamubaza ngo mu gihe wanomye premier ministre wari ushingiye kuki? Uyu munsi nyuma y'imyaka 2 utekereje kunoma informateur ushingiye kuki? Nditekereza ko ubajije ibyo bibazo bibiri bya mbere ugabaza iki cya nyuma cyo kunoma informateur nyuma donc hagati ya legislature bitemewe na constitution, réponse nuko ari passage en force, réponse yuko ari ikindi kintu wenda tudashobora gusobanura twebwe turimo turavuga nkeretse wabitekereje. Tugarutse kuri question ya ministère ya décentralisation. Ministère ya décentralisation ntabwo iva muri gouvernement ya FCC cash cyangwa se gouvernement yatowe muri septembre 2019 nyuma y'ama election muri 2018. Ministère ya décentralisation ireleva na accord ya Sun City. Accord ya Sun City niyo yemeje yuko hazabaho icyo gihe hari ama province 10 hamwe na province capitale ya Kinshasa ikaba 11. Bavuga yuko bazagira ama province 26. Bavuze yuko hazaba ama province 26 ndetse na decentralisation igakomeza. Bagarukira aho ngaho baravuga ngo ibindi bizakorwa igihugu kimaze kugira ubutegetsi wenda bufashe nyuma y'amatora. Bageze muri 2009 bashiraho iyo ministeri irakora kugeza uyu munsi. Rero ntabwo dushobora kwatasha ministere ya decentralisation kuri Rubero, ntabwo dushobora kwatasha ministere ya decentralisation kuma election ya muri 2018 yashize Felix Tshisekedi ku butegetsi. Hoya ikindi tugomba kumva nuko abantu uyu munsi barimo baravuga ngo Felix Tshisekedi yasubije baradiko barwanyaga Rubegwa bashaka kumukura, bagashaka ngo abe destitué. Tshisekedi akaba yabasubije nkuko twumvishije Nzangi, honorable Nzangi yabivuze kuri radio Okapi. Mutubabarire kuvuga iyindi radio turimo turavugira hano. Hari abantu benshi murakoze, hari abantu benshi batekereza muri ubwo buryo, ariko reka dusubire mu mategeko, reka dusubire mu butegetsi bw'igihugu. Ministere ya decentralisation ntabwo ari Rubegwa. Kuba bayikuyeho cyangwa se kuba Tshisekedi yatekereje kuyikuraho ntibisubije abatekereza yuko yabasubije. Ibyo yakoze ndangiza wenda ibyo yakoze cyangwa se yifuje gukora bizasubizwa na rapport de force iri hagati ya cash ndetse na IDPS, iri hagati ya FCC na IDPS. Kuko uyu munsi ngewe sino kwipermeta kuvuga cash mu gihe Kamere ari mwara kurupira muri prison. Ndavuga FCC na IDPS. IDPS ni ramporta kuko ihaye bigerageza ministere ya decentralisation yari ifitiye inyungu z'abaturage bose ba Kongo izaba ifite ibibazo. Ariko nanone FCC ikomeje kugerageza gusubiza ibintu mu buryo ni ramporta kuko abaturage benshi babyifuza. Ministere ya decentralisation izakomeza ikora akazi kayo nk'uko zateganyijwe muri accord ya Sun City. Murakoze. Urakoze cyane bwana Janvier Musafiri. Umukuru w'igihugu yavuze ko ministere ya decentralisation na reforme institutionnelle igiye kuja muri ministere
ya interieur ariko ntabwo yigeze avuga impamvu babikoze gutyo, ariko izo ngizo ni bisanzwe. Hagati aho Emmanuel avuze ko mbese yashatse kwerekana ko bitandukanye cyane n'ibyo abantu babigiraga ko ariho ashimisha Rwanda rutari rushigikiye ibyakozwe na Minisitiri Azarias Ruberwa, nk'uko bizi mu minsi yashize yaritabye kuri ubutumire yari yashiriweho na Depite Nzangi, ndetse Nzangi akaba yumvikanye nanone uyu munsi ku maradiyo avuga ati dore ibyo twababwiraga byabaye, ni ukubera icyifuzo cyacu Perezida wa Repubulika yacumvise, buriya niyo mpamvu ashaka kwigizayo Ruberwa rero tukaba tuzi ko ari umuntu wo muri FCC, kuko icyama cya RCD kiri muri regutema ya FCC. Bwana Musafiri, wowe usanga ari iyihe mpamvu mu by'ukuri iyi ministere iba ifitanye muri bino bihe bya crise ya politike biri mu gihugu? Ese byaba bifitanye isano n'ibyagiye bivugwa mu minsi yashize na kariya kajagari kabaye mu nteko ishinga amategeko, aho Nzangi nyine yumvikanaga cyane cyane yibasira nyine Azarias Ruberwa? Musafiri, wowe ubibona gute? Waba utandukanye n'ibyo uko ubibona uko mugenzi wawe Emmanuel byanje kubitubwira? Murakoze. Njyewe ukuntu mbibona, ndabanza kwanza nsubira inyuma gato kuri discours ya president. Njyewe iriya discours nyifata nkaho yasubiye mu matora, nkaho yasubiye mu gihe cy'amatora, uko wumvise ibintu yavuze ni ibintu ni nkaho yarimo abwira abaturage ati mushireho pression ku baeli banyu bame la majorité kugira ngo ibi bintu byose byavuye muri ino consultation, ibi bintu byose mwambwiye, ibi bintu byose kugira ngo mbigereho nuko ndongire ya majorité, nuko mushiraho pression kuri bariya. Ni propagande yararimo, ni nkaho yasubiye mu matora. Rero muri ibyo byose urabizi muri Congo hari ikintu cya populisme cyavutse gituma abantu bumva ko populisme iri hejuru ya realisme, kuko uno munsi iyo umuntu atutse uwundi muntu cyangwa umuntu avuze ibindi bihugu tudashatse kuvuga muri uyu mwanya, uba ubaye umugabo. Watuka abatutsi ukaba umugabo, ukaba wa wundi wo kuzamura. Uramutse urebye na Nzangi, uriya honorable Nzangi, ukuvuga kwiwe byamutumye aba populaire n'iriya populisme ashaka iri mu bantu benshi, iri mu bantu benshi b'abanyekongo. Rero muri ibyo byose kugira ngo akoreshe iriya kumanipula l'opinion avec amajambo aryohera akanwa, aryohera amatwi, aryohera donc arishisa ibitekerezo, nuko abantu benshi nyamwinshi mugani bazavuga batekerezaho. N'ibyo bya decentralisation byari birimo, kuko uramutse urebye iki kibazo ngena gifata mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ikibazo politiki, ni ukuvuga babifatamo ari ministeri ya Azarias, ari ministeri ya mumbabarire kuvuga Azarias, ministeri ya excellence Azarias Ruberwa. Ntabwo ari ministeri yiwe. Iyo ministeri nk'uko Emmanuel yabivuze ni ikintu cyavuye muri Sun City, ni ikintu kiri inscrit muri constitution. Article 4 ya constitution iravuga 3 na 4 iravuga découpement progressif ya ma province kugira ngo begereze abaturage les institutions, les entités, l'administration. Ni muri ubwo buryo iyo yabaye insere no muri constitution. Jewe gukuraho iriya ministere kizaba ikibazo, kuko ni ikintu kiri inscrime muri constitution. Uramutse urebye ndaguha example imwe, urebe ukuntu decentralisation igomba, urebe impamvu decentralisation igomba kugumaho, kuko ni kimwe mu bintu bizatuma abaturage babaho neza, kuko ubuyobozi bwabegereye. Ndaguha ka example gato. Urabona nka province ya Sud Kivu ifite superficie ya 69,130 km².
ni inshuro zibiri Burundi urumva ifite amavile ane ifite territoire 8 n'aya makomine mashasha bashizeho na Minembwe bari kwanga na za zindi za Uvira les communes urbaines zihari urumva ariko uramutse urebye Burundi ni butoya ariko bufite 18 provinces bufite 119 communes n'amazone ariyo makoline 269 2639 ibyo byose no kugira ngo abantu begereze abaturage ni impamvu nyinshi zizi intambara ziri kuvuka muri Kongo nuko utegereza abaturage l'administration kuko nuno munsi hariho abantu benshi batazi icyari cyo attestation de naissance hariho abantu benshi batazi icyari cyo attestation de mariage oui c'est la réalité iri kuri terrain hariho abantu benshi batazi ko bazakora ubukwe muri leta abantu benshi abanyamurenge gusa n'abapfurero n'ayandi moko yose duturanye ibyo bintu bibabaho urumva rero umaze gufata ikintu kingana gutyo cyakagombye kubaho n'ikintu kigenga bakagira structure yayo baba we banashaka bagakuraho Nazarias bagashiraho uwundi mutegetsi kuko iriya ministeri uramutse unarebye yabanje gutwarwa n'abandi busanya mu isi yarayitwaye Banamwere Salomon nawe yarayitwaye ibyo byose ni byerekana ko iri primordial iri très important muri gouvernance y'igihugu rero abantu bavuga ngo bakureho iri ju batsina na populisme y'abaturage niya nuze narimo mvuga kwiyamamaza arimo indirectement nicyo navuga kuri iyo point. Urakoze cyane bwana Musafiri Mpore Janvier nibyo iriya ministeri urebye uburyo bagenda bayivugaho cyane biragaragara ko iri umuntu yavuga ko ari ministeri itoroshe cyane ariko kuba Kisekedi avuga ati reka tuyishire mu yindi bikaza rero kuba bizatuma Zarias Ruberwa wenda ahita atakaza umwanya yarafite ariko reka tureke guhanura wenda umukuru w'igihugu afite uko azabigenza reka wenda numve gatoya Christophe uko nawe ubitekereza kuba iriya ministeri igiye kuja muri ingenzi yayo ya ministeri ya interieur wowe wabifashe gute umukuru w'igihugu iyo avuga kuriya usanga ari ki yarashatse kugeraho muzi kuri kuba decentralisation ishobora kuva mu gihugu ngakiriya kihakiyubaka cha Kongo agakuramo ministeri y'ubutegetsi yishinzwe kwegereza abaturage ubuyobozi bana Christophe wenda nawe bagira analyse kiya ukoraho ngaho muri ko dukomeza kunyingo. Okay, urakoze kubijanye n'iriya ministeri ya decentralisation nje numva en tout cas kuri logique yakoresheje avuga ko atazakoresha gouvernement iri gigantesque kihari ubungu ya 60 ministres partant de cette logique ni mukuri kubera ko hari ministeri nyinshi bagiye basa n'inshingano zazo zimwe bazizindi ministeri ugasanga ministeri yakabaye imwe ariko ikigasa nibaye nka zibiri cyangwa se zitatu kuri njewe c'était une bonne logique yo kuvuga ngo bagabanye nombre y'abamambure ba gouvernement kubera ko binakuta leta amafaranga menshi plus abaministre baba benshi plus n'amafaranga yo kubahemba baba menshi plus n'amalocation zabo amafrais donc y'abamambure ba gouvernement bihenda leta kandi wa mugani leta ntifite ubushobozi bukomeye ntifite amafaranga menshi kubera ko abakozi abaministre barayihenda cyane mu buryo bwo kugabanya amaministeri no kuyafusiona kugira ngo wenda bagabanye ku y'abamambure ba gouvernement ni byiza byari byiza nta gitangaza cyari gihari kuvuga ngo ministeri ya decentralisation ibereye inclus muri ministeri ya interieur jusque là nta kibazo cyari gihari ariko ni kubera iki ministeri imwe hari izindi zakagombye kuba inclus mu zindi kubera iki bahise afata iriya byonyine ya decentralisation akaba ariyo asa na supprimer hari izindi nyinshi par exemple dufate nka ministeri ya affaires étrangères habaho na ministeri ya coopération régionale ni nyinshi
bagiye batandukanye zisa naho zakagombye kuba imwe mu buryo bwo kugabanya abamambure ba guverinoma. Nje ntekereza ko impamvu nabyo yabikoze ni bya bindi janvier yaravuze, les hommes politiques congolais tombent toujours dans le populisme. Icyo kintu asa nkaho afashe decision ashaka gushimisha un groupe d'individus, ashaka gushimisha une certaine opinion kubw'inyungu wenda za electorat, niko nje mbitekereza. Parce que impamvu babikora kuri akenshi ni ukureba ninkora kuri no point hari iri sensible kuri communauté cyangwa se kuri population congolaise, hari icyo bizamura muri cadre ya credibilité no kuzamura legitimité, agakora ku kintu gisa nkaho itari decision nakwita ko iri decision iri refresh cyane, ariko ari decision isa naho ibyo amarangamutima y'abantu kandi bitari byiza muri politiki. So iriya minisiteri ntekereza ko sinzi ko yagendeye kuri logique yo kuvuga ngo gabanye taille ya guverinoma, kuko ntabwo wagabanya taille ya guverinoma ngo cible minisiteri imwe ya decentralisation ngo ikuremo. Ntekereza ko ari yabaye guide n'izindi conseils cyangwa izindi nama zafite kubona ko kugabanya y'abamambure ba guverinoma aribyo. Simbitindaho cyane kuko nje ntabwo sindi yatashe cyane kumva ko njewe ubundi ndi muri abandi bumva ko les institutions doivent être fortes par rapport n'aba individu cyangwa abanimateri b'ama institution. Icyo sinagitindaho cyane, gusa nimba harimo iyo doze yo kumva ko ari ushaka gupenaliza cyangwa se gushimisha une certaine opinion, ntekereza ko atari une bonne manière de gérer le pays. Numva nje kuri cyo nicyo navuga, gusa nta gitangaza gihari ko yarayisitriniye nibisanzwe. Ntabwo ntekereza ko ari cyo byinshi ntacyo byinshi mu mikorere yari ya minisiteri. Ntekereza ko n'ubundi minisitiri wa interieur, inshingano za minisitiri wa interieur n'izo ya decentralisation zishatse no kugongana na kenshi. Mwagiye mubyumva no mu conseil des ministres aho minisitiri wa interieur na minisitiri wa decentralisation bashaka no kugira conflit de compétence, ariko ndumva ntacyo bitwaye, ntacyo byakwica mu buryo habaye hari bonne volonté politique yo kugira ngo bagire icyo bakora. Murakoze. turacyari mu kiganiro. Iyi ni Kivu Times Radio, radio kinyamakuru kivutimes.com cyandikirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba dukomeje hagati mu biganiro byacu, turi kumwe n'abatumirwa badufasha gusesengura ibya politiki y'iki gihe ya Kongo, aho tureba urubuga rubi rututumba hariya mu gihugu cya Kongo. Reka wenda tunyaruka gatoya tunyarukire mu nteko ishinga amategeko. Umukuru w'igihugu Tshisekedi ejo bundi mu ijambo rye ati jewe ndashiraho informateur. Abantu benshi rero bagiye batwandikira bati informateur ni ndarakora iki, ari nayo mpamvu twebwe dukangurira abantu gukurikirana politiki y'igihugu, ari nayo mpamvu dutumira abantu navuga ko wenda urubyiruko, abantu badufasha kwinjiza abantu mu gihugu, ari naho twebwe ubundi tunakorera. Abantu benshi rero informateur ntabwo bamuzi. Kisegeti kumva ko agomba gushira informateur umufasha kuidentifia majorité kugira ngo aze kugira ubwiganze ashikira ubutegetsi neza, ko byagiye bigaragara ko Kabila yamubera umushugi mu kirenge cye, zatumye imyaka ibiri yose ishira avuga ko nta kintu arakora. Ntekereza ko ari uburyo bwiza agiye kubura nawe bwo kuba yafata majorité, dore ko na consultation wenda zamufashije kuba yakwigarura abantu. Bwana Emmanuel, informateur agiye kuza, ariko n'ubundi asanze hari akajagari, ndetse n'uyu munsi baracakarimo. N'uyu munsi Kinshasa iraye nabi, amakuru dufite yakakanye nuko Kinshasa iraye nabi. Ibindi wenda twanaza kuzabigaruka ko nyuma bijanye na ministeri ya decentralisation, dore ko nabanyiri bwite nta kintu barayivugaho cyane, n'umukuru w'igihugu ntabwo yigeze avuga ko igazasobanura impamvu ayivanyeho. Ariko reka twinjira mu nteko ishinga amategeko turebe noneho iyi ni zangaruka zo kwiyonkora zo Tshisekedi zo kwiyonkora kuri FCC no gutandukana nawe no gutaburana nawe zatangiye kugaragara amangumi mu nteko ishinga amategeko. Mukanya arimo soma narimo ndeba interview ya Lambert Mende avuga ati mvuye mu nteko ishinga amategeko atariko ingumi mpasize rwose
ni Kivumbi na Jato rwose biraza kuba abantu bamwe bakomekera hariya. Ibi bintu mwebwe mufata gute nk'abantu barebera hafi za politiki ya Kongo ko kuba inteko iseswa ntabwo biratangazwa, ariko deja aho tuvugira ahangaha Mabunda Janine we yamaze kugizwayo z'agateganyo kuzageza aje kwitaba. Bwana Emmanuel, inteko irashobora guseswa mu bushobozi Kisekedi afite, azayitesa, FCC izamwemerera gusesa inteko ko na guverinoma izaba igiye gushirwaho. Wowe urabyumva gutahangaha Bwana Emmanuel? Murakoze cyane. C'est vrai, ibi tuvuye kuvuga twari dukwiye kubisubiraho tukabinonosora neza abantu bakabasha kubyumva, cyane cyane ku ijambo mugenzi wacu Musafiri yaravuze ndetse na Christophe yarivuzeho hejuru ya populisme, ikintu gisa no kwiyamamaza bushasha perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi arimo arakora, aho usanga karema we na kayiwe bikomporta nk'abantu bari muri kampanye electorale, aho bishingikiriza peuple badafite na representativite yayo, badashobora no kugaragaza majorite yayo, ariko nk'uko biza bikorwa mu gihe cy'amatora, uvuze wese akavuga mu izina rya peuple, uvuze wese agasa naho ashize peuple imbere. Bikaba couple n'ikintu FCC yanenze kijanye no gukoresha umutungo wa leta, gukoresha imbaraga za leta arizo igisirikare, arizo justice, arizo igipolisi kugira ngo babashe kugera kuri koze yabo. Aho rero umuntu yumva yuko asa n'uwaye wiyamamaza, akaba asa n'ufite izo ngizo tuvuye kuvuga, birumvikana yuko comportement ziba ziriya. Ngiye ndetse kuri icyo kibazo cyawe kijanye na Assemblée Nationale, nshingiye kuri ibi ngibi bivuye kuvuga, urasanga cash n'abariye babo batekereza yuko bafite petition ishobora gukura biro ya Assemblée Nationale. Bamara kumva yuko bayifite, ntibayidepose igihe bayivugiye, bagategereza ngo bayidepose à la veille ya discours ya perezida wa Repubulika. Ibyo ngizo ni ukugira ngo icyo biza kuza gutanga gihesha imbaraga discours ya perezida wa Repubulika, nta kindi bisobanuye n'icyo ngicyo. Alors mu buryo busanzwe ku munsi wa gatandatu mu gihugu cya Kongo akenshi leta ntabwo ikora, naho bakora barangiza saa sita, bariya kugira ngo baze saa saba bumve yuko biro ya Assemblée Nationale bategereje funguye amaboko, ni ibintu bitari bikwiriye, ntibari bakwiriye kuzumva kuriye. Okay, tuevuriwe mu gihe batekereje yuko bagomba kusezire wishyuye wa justice aje kudepoza petition yabo, petition ikaba depoza. Nimba petition yarabaye depoza, petition igomba kwigwa, kandi ntabwo iri bwigwe n'iyinga umunsi utari uw'akazi, petition yigwa kuwa mbere. Nimba bari bizeye yuko petition yabo yabaye depoza, noneho bagatumiza biro ya Assemblée Nationale, bagatumiza plénière kuwa mbere. Niki cyatumye IDPS ejo yikomporta mu permete terme nabo bayimpermete, uyikomporta en voyoucratie kugeza aho baza kuza gusenya biriya byose. Basenye nk'uko mwabibonye. Niki bo barangije kudepoza petition, bamaze kudepoza petition ntabwo bashaka yuko procedure ikorwa. Icyo ni ikintu umuntu wese agomba kwibaza. Numva telefone yanjye igiye kugira akantu gasa n'akabazo, reka mbe ngarukiye aho ndakugarukaho urongera ugaruke hano.
murakoze cyane. Yego bwana Janvier reka wenda uhite ukomereza aho ngaho nkuko wari wumvise uko mugenzi wawe yaravuze bwana Emmanuel Kizingabo arasa rwose n'uri ku ruhande rwa FCC nkuko mzumva bati bano badepite ntabwo bagomba kwihutiraho ngo baje gukora ikintu kimeze nk'icabavayo nkuko yavyise mu magambo ye, ariko nanone abantu benshi ukurikije uko ejo bagiye bandika ku mbuga nkoranyambaga batese IDPS ko yitwara ka parti iri ya opposition ari parti yashaka ubutegetsi ku ngufu bimeze gute kandi ariyo parti iri kuri pouvoir yakomze kuba bafite imitware myiza. Kabunda yimene agatuti rwose ati ndagukubita hasi amena agatuti ka Assemblée Nationale. Uyu munsi rero biragaragara ko hari ibibazo binini cyane ndetse biza no kugora umukuru w'igihugu biza kumusiga ico navuga ko ari ikintu kibi cyane mu nteko nshinga amategeko cyane no ku baturage imitwarire y'abari abantu. None se kugeza ubu ngubu bwana Musafiri inteko iraza guseswa gute? Ese nayisesa araza korerwa n'abake ba FCC? Bwana Musafiri wenda wagira icyo uvugaho nawe. Murakoze. Njewe analyse zanjye akenshi ntabwo nkunda kujya muri kote ya parti nshigikiye, ariko ndagerageza kuba nka hagati nkareba ibihaye biba. Wabajije ikibazo cya informateur. Ese informateur atorwa ryari? Amategeko nubwo ntari umunyamategeko menshi cyane bavuga ko en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale niho batora nous iba destitué, je m'excuse, iba destitué mugabo en cas de informateur bamutora ari uko donc bavuye mu élection bakabona ko nta majorité ihari, hanyuma bagatora umu informateur kugira ngo ashakire president majorité aza kuguverna nayo. Rero kuba president yatoye umu informateur kandi gouvernement ikiriho, je nibaza ko hari amakosa kandi ayo makosa ashobora kuzateza ibibazo à la longue kuko une fois FCC iramutse ibonye ikomeje kugira la majorité muri parlement bashobora kugira ikintu bita motion contre le président kugira ngo bamudestitue. Nabyo birashoboka, ni ibintu bitagaragara kuri uno munsi ariko ni ibintu bizagerwaho uko nabyo parlement irabyemerewe iyo mufite majorité byose murabishobora. Wenda aho ngaho gatoya nkurogoye gatoya urambabarira uvuze ko igihe FCC yakomeza kugira majorité parlementaire ibi ngi urabyizeye ko FCC hari ikizere gifite? Bon ikintu navuga abantu nibihende, njyewe ndaba nk'umurealiste kuko ndatanga akarorero kanje mugana w'abarundi ngo akarorero exemple iwanje muri 18 mukura natoye Lamuka nimba narayitoye urumva, ariko kuri uno munsi ngo natoye muri Lamuka ntago nkimwiyumvamo urumva, ntago nkimwiyumvamo, ariko harimo umuntu wo muri parti wo muri abantu bagize Lamuka harimo umwe nshigikiyemo ariwe Moise Gatumbi, ariwe nshigikiyemo. niyo mpamvu nshigikiye Lamuka icyo gihe, ariko uno munsi mbajije ngo ese uracyashigikiye Lamuka, uracyashigikiye Martin Fayulu? ntago mushigikiye. kubera iki? kubera ko naje gusanga afite imitekerereze itari nk'iyo uwo njyewe nshigikiye réellement. Rero kuri icyo kibazo cya majorité uno munsi Mabunda ashobora kuba hariho abaparlementaire ba FCC batamukeneye, ariko ntabwo bavuye muri FCC. ariko hariho turabibona ejo bundi Rubota avec son parti afite plus de 24 députés. byose ntabwo bizi ko Rubota ashobora kugenda, ariko eske abadepite bibo bose bazagenda kuko umudepite niwe n'umutima wiwe n'ibyo atekereza nuko yumva. urumva
sinibaza kuno munsi kubera bagize iriya forcing kuko niko nayita kuko kugenda kugira biriya bintu gusakaza parlement kugira iriya ni myumvire mike ni myumvire y'ikivoyu nk'uko Emmanuel yavuze biriya bintu ntaho bibaho. Ese Mabunda avuyeho biriya bintu bamenye sibyo uwundi yakagombye kuzaho. Sinumva impamvu bagize iriya ntuze ya voyu, ariko muri rusange dufashe la logique kuri uno munsi acyafite majorité. Kuba bashobora kudesitiwa Mabunda ntabwo bivuze ko majorité ya FCC yavuyeho, kandi naho singiye kuhamya yuko majorité FCC ifite kuko ibyo bintu byarabaye. Turabizi politiki yo muri Congo, toutes les personnalités ubona uno munsi kwa Kabila ejo bundi muri 2004 bari ku FCD bari muri MLC yagiye abakwega ariko bose baza kwireturwa muri FCC. Ni nayo mpamvu no munsi ibintu bituma Congo idatera imbere. Ese nibariza akabazo, umudepite wari muri FCC agatuma Felix Tshisekedi adakora neza, agiye muri iyo union sacrée niho azatuma Felix Tshisekedi akora neza? Kandi azaba agiyeho niki? Azaba agiyeho no gushakisha position. Ese uno munsi uwo mudepite nimba bamwemere kuzaba ministre ejo niba muwe ministere ejo bundi Kabila akazasubira kandi kumugura, nubona ko azasubira kugaruka. Ni myumvire yo kudakunda igihugu, niko nabyita jewe, nabyita kudakunda igihugu kuko ntabwo baskila hanyuma ejo ugasubira kandi abo bose bari aba SD bamwe, abandi bari ba MLC, abo bose wumva bagiye bandi ejo bundi duvuze nka tumwite honorable Gitakwira yari muri INC ajya kwa Kabila, uno munsi ari kwa Duze kwa Felix yatangiranye na Mobutu lande. Urumva niba abantu bakeneye kugira positionnement. Sinibaza ko nibyo bintu nuno munsi nubwo Felix yaronka iyo union sacrée ntabwo mbona ko hari ikintu yagiye kuko bose uno munsi sinzi ko mwakurikiranye Kabunda yavuze ijambo avuga ngo abantu bazava muri FCC jewe ubwanje je vais veiller sur leurs intérêts. Urumva ese uva aho kugira ngo mugire union sacrée hanyuma ukaba ufite les intérêts izihe zawe personnel, leurs intérêts? Ntabwo yavuze l'intérêt de la nation. Kandi ikindi kintu ngewe maze kubona muri no minsi hari ikintu les membres ba cache bakunda gukoresha ngo le peuple congolais a dit. Est-ce muno munsi uramutse ubajije umugabo waraye cyangwa umugore baraye biciye umwana muri Ituri yo kubwira ngo ibyo bari kuvuga arabyumva? Niba kaje bashira abantu mu kivunge bavuye ngo peuple congolais bavye bavuga le Kinois kuko uramutse urebye n'ibintu byabaye wa munsi president w'ijambo urebye la majorité ibintu byabaye ibyishimo byabaye cyane ni muri Kinshasa à l'est du Congo. Naragerageje kubaza abantu baravuga ati nibisanzwe ni nka kwa kundi ubuzima bwakomeje kwa kundi. Urumva abantu bareke gufata pouvoir bayifatire hanyuma bayitirire abaturage bose muri rusange kandi ari abakinwa. Jewe niko mbyita, niyo myumvire mbona njewe kuri no munsi kuko ntabwo president yahaguruka akavuga amajambo arenga kuri 10 nangahe 20 yiringara akavuga 3 igiswahili ni abari kubwira abo bakinwa bari aho abangala abo ngabo bari aho ngaho ni nkaho twebwe turi inyore. Tumva ngewe muri ibi byose ndacyagumye kuri hahandi nta kintu na kimwe kigaragara, nta kintu na kimwe ndi kubona isi inzira ya sortie y'iki kintu kuko deja ubu bagiye kujya muri opposition. FCC zajya muri opposition niba buri iyo majorité bazagora iyo union sacrée usange igihugu kigumye kwa kundi. Ngewe itano ya Felix nibareke mugani wacu walamuka nibareke dusubire mu matora
bareke dusubire mu matora dutange ikintu gishaka kuko iyi myaka itanu njyewe nyifata nk'iya konje iyi myaka ya konje kongo iri muri konje ariko nabyita murakoze. Urakoze cyane bwana Musafiri Janvier Mpore uri i Bujumbura mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Bwana Christophe reka nkugarukeho gato urasa nawe ngo ufite icyo ugomba kuvuga cyane cyane ku zo bagenzi bavuye kuvuga. Turiko turareba inteko ishinga amategeko n'ingaruka za kurangira kwa mariage entre FCC na kashe kandi ni ibintu mukuru w'igihugu yatekerejeho, afite abajanama, afite uko abona ibintu, azi uko bari babanye imyaka 2 nubwo atirengagiza ko basinya amasezerano hari nkuko Emi yabivuze, ariko biragaragara ko mu nteko hari gucana uwambaye. Mwebwe mubifata gute bwana Christophe kuba iyi nteko ishobora kuba bashobora kuyisesa, ese barayisesa birashoboka, FCC iraza kwemerera Kisekedi gusesa iriya nteko kuko nayisesa bizaba birangiye ibyabo, wowe ubifata gute bwana politologue analyste Christophe Rumuriza? Urakoze Sarusi. Njyewe icyo mbona nuko d'abord nuko tugomba gusinyara abatwumva auditeur batwumva yuko désignation informateur ni violation ya constitution iyo nimwe. Reconfiguration ya majorité muri parlement bikozwe n'aba-individu bidakozwe n'amaparti politique nabwo kandi ni violation ya constitution. Revocation cyangwa se gushaka kwirukana premier ministre président wa Republika ntafite compétence constitution timuha ubwo burenganzira bwo kuvuga ngo arevoke premier ministre nabwo kandi ni violation ya constitution. Dissolution ya parlement hatabaye crise persistante kuko constitution bivuga président agatekereza ko ashobora kudissoudre parlement kuko iramenace aravuga ngo muri discours ko nibikomeza iyo majorité nitabaye établie aza dissoudre parlement nabwo kandi ta crise persistante yabaye nabwo ni violation ya constitution. Nukuvuga ngo turimo turaja muri violation ya constitution tuja mu yindi nukuvuga ni série ya violation ya constitution kubijanye n'umuinformateur kubera iki muri gouvernement ya mbere ya Félix Tshisekedi hatabayemo kunoma un informateur. C'était parce que majorité yari préalablement établie kuko FCC yari ifite majorité écrasante muri parlement. Kuri uno munsi rero cyo bari bagize iminsi bakora ino 3 semaines ya consultation. Nukuvuga ngo barimo bakora consultation ariko kandi hariho manœuvre ya reconfiguration ya parlement bashaka kurequalifier majorité parlementaire. Nibyo byiriya iriya motion bakoze contre bureau ya Assemblée nationale iyobowe na madame Janine Mabunda. Nukuvuga ngo icyo Felix arimo arakora ari kujua na configuration cyangwa se na requalification de la majorité au niveau du parlement ariko atabiko bitemewe n'amategeko. Nukuvuga ngo yabikoze cyangwa se biri gukogwa binyuranyije na constitution. Kandi ubundi informateur avuga nukuvuga ngo bashaka kubuja ligne kugira ngo bareconfigure majorité parlementaire kugira ngo noneho ba créer une majorité propre à eux itavuye mu parti politique cyangwa se ama regroupement politique. Mwabonye abantu bitabiriye plénière uno munsi nubwo habaye forcing ya Jean-Marc Kabund mwarebye habaye forcing yinjiza abamilita ba DPS ku ngufu kugira ngo base nabirukanye abamambre ba FCC bamwe basohotse bagiye hamwe urumva bahise bazanamo n'abandi babo bavuga ngo babaye ngo un nombre de députés une majorité écrasante aussi bien 279 abadepite b'uyu munsi basinye kuri liste de présence kugira ngo iriya bureau provisoire iyobowe na René Anage na Lede Benjamin ngo abadepite 279 uribaza bano badepite 279 kera uwo mubare kera se niyemaje ibaye kugira ngo bano badepite babone donc majorité ise nihindutse base naho aribo barekipere majorité même si amatora atarakogwa kugira ngo bamenye niba bazatora niba iriya biro y'amabundi izabatombe se cyangwa izakomeza ariko deja experience politique ya Kongo nuvuga ngo debochage ni ibintu bimenyerewe birababaje cyane urebye na comportement z'abadepite guhera uri munsi wejo bamena amameza ibintu byaguzwe ku mafaranga y'abaturage
ku misoro y'abaturage barimo barabyangiriza aribo bitirirwa ko barepresenta abaturage nuvuga ngo no mu matora no mu byo abaturage ba Kongo dutora ntabwo sinzi ikintu ca bonne moralité aho kija et pourtant cyakagombye kuba au centre y'abantu batorwa kugira ngo aribo barepresenta igihugu nuvuga ngo bafite ma comportement imeze nk'abamilita bameze nk'abaleta nabo mu parti politique yabo ntabwo un homme d'état ashobora gukora nka president wa parti politique au pouvoir ashobora kuba afite ziriya attitude n'iziriya comportement bisobanura ko la grande majorité y'abantu bari muri parlement cyangwa abantu bari muri parlement umunsi comportement bagenda bafishe nta bonne moralité bafite ishobora gutuma ushobora kugira wizera ngo niki bakora so iki kintu cya vagabondage politique cyo kwimuka guhindura amaka bakoreshejwe amafaranga kuko byaranavuzwe ko hari amafaranga yatanzwe barimo banegosia abadepite kuba corrompre ikintu cya corruption president w'igihugu se cyangwa president wa regroupement politique akoresha amafaranga kugira ngo abadepite abashe kwiha majorité nuvuga ngo ntabwo abadepite ntabwo bazaba bakibaye redevable kuri peuple kandi ariyo barepresenta bazaba bagiye kuba redevable kuri autorité morale kuri chef wa regroupement politique usange inyungu ntabwo abaturage inyungu intérêt de la population ntabwo ariyo babashe gushira imbere so nuvuga ngo wenda bashobora kubuje les lignes une nouvelle majorité ikaboneka kuri compte ya Felix bakabona iyi majorité ariko se kandi bavyoliye ama constitution si mpambona ko wenda biro y'amabundi izogaruka kubera ko habaye forcing kubera ko IDPS irimo rakoresha abamilita biragoye wenda kugira ngo bari abantu basubire mu nteko bazongere bafate basiege même si nagenda kurikira déclaration zitandukanye iriya ni forcing yabaye navuga ko nahita ko ari coup d'état parlementaire niyo yabaye no munsi no kuvuga ngo habaye coup d'état parlementaire sinzi wenda izindi nzira zizashoboka kugira ngo mabunda abashe kugaruka muri biro pourtant iriya biro provisoire bavuze ko bazogaruka wenda vuba le 10 kugira ngo babashe gukora amatora bamenye nimba ko iriya biro y'amabunda iriya petition babaye ko iriya biro bashe kubatomba ariko no kuvuga ngo Felix arimo aravuga ngo ashaka konsora un état de droit ariko c'est un dictateur urimo arihisha inyuma iyo kuvuga ngo arashaka konsora état de droit birababaje rero kuba abadepite se cyangwa abantu abaturage bitoreye bagenda bahindura amaka uko bukeye nuko bwije bigaragaza ko bakeneye manjware bakeneye amaposte politique bakeneye amaposte ministériel comportement zabo zimeze nk'isaba militant aba simple militant et pourtant bakagombye kuba kwikomporta comme des hommes d'état aba cadre so uvuga ngo birababaje cyane kuba dufite abadepite se cyangwa abaparlementaire bafite iriya myitwarire urebye ziriya video urebye uburyo bareagisa muri parlement en tout cas birababaje ce n'est pas prometteur pour un Congo meilleur et prospère nuvuga ngo turacafite urugenzi runini mu gihe tugifite abantu batuyoboye bafite iriya myitwarire birababaje biteye agahinda gusa kuri indi kote ya FCC nukuvuga ngo nabo bafite izindi breche zabo zishobora gutuma barengera uburenganzira bwabo ntabwo bazabireka bigende inaperçu ngo baceceke batuze ngo bavuge ngo amen ngo turabyemeye reka babikore gutya iriya forcing bareke iriya passage en force igende kuriya je crois ils vont réagir kandi réaction hazabaho nukuvuga ngo igiye kuba nuko hagiye kuba ko rapport de force entre FCC na IDPS kandi rapport de force byanga byakunda urumva biradushira muri crise tutazi gizarangirira sinzi biragoye ico armée zavuga même si armée uno munsi itari prononça mwagiye mukurikira ama déclaration ya porte-parole wa FARDC asaba abasirikare kuba ini kuba fidèle kuba loyal kuri président de la République ariko se FARDC turabizi igize iminsi ifite faiblesse zayo zidashobora wenda gutuma wenda bashobora gufata pouvoir en main kugira ngo babashe kudepartager les hommes politiques babaho umurongo ngenderwaho kugira ngo babe bafashe ino situation ya crise baprendre crise en charge kugira ngo wenda habe ukumvikana kw'abanyapolitike est-ce que FARDC ya la hauteur yo kugira ngo ifate iyo relève nabyo biracagoye ariko ndate crise ni persista hari izindi option zishobora gukoreka soit armée soit
sinzi ariko biracagoye kuri uno munsi gusa igihari nuko ino coalition ya divorce yabaye consommer kandi biragoye kugira ngo bazongere bicare hamwe baganire gusa ino passage de force nayo hagiye kubaho rapport de force kandi ubwo bizasaba ko abantu nyine tukomeza kubikurikiranira hafi ariko biteye ubwoba biteye agahinda igihugu caba kigiye kwinjira mu bihe by'umwijima bitari mwiza kandi abantu bagakomeza bagapfa igihugu kikaja mu madivision atari meza ariko numva nuko byabaye bimeze kuvuga ngo Felix arimo aravira constitution uko bukeye nuko bwije abamilita ba IDPS n'abakadire ba IDPS barimo baravira constitution uko bukeye nuko bwije kandi bavuga ngo barimo bashaka instaurer un état de droit murakoze murakoze cyane Bwana Christophe reka dukomeze gatoya tunasoza tunagara ku musozo Bwana Emi ijambo ryagucikanye kubera umurongo wa telefone utarameze neza rakunda kubona kuri pano hano ndagira ngo wenda wavuga gatoya kuri kino kibazo ariko duhita tunagana no ku kibazo cya nyuma twese dusoreza hamwe kugira ngo ndabizi neza ko amasaha aho ngaho yamaze kugenda reka wenda uvuge gatoya kuzo bagenzi bawe bamaze kuvuga hanyuma duhite dusoza urakoze cyane kungarura wenda ku murongo cyangwa se kumereza umwanya wo gusoza ijambo nari ndimo ndavuga usibye yuko nk'uko bagenzi banje babivuze umvise yuko bigoye kugira ngo iri jambo ugire icyo warivugaho urangize kuko ni violation ya constitution en violation ya constitution ni passage en force de passage en force nuko nguko niko bimeze aho nagarukiye cyagiye nari mvuze tese nimba cash ndivuguruje kuvuga ngo cash nimba IDPS kuko cash ntayigihaba nimba IDPS itekereza yuko irahari cash irahari nda cash hari mu gihe kamera ari muri prison uzira impamvu ifatika na musafiri nawe ariko uzumva reka tuze kuza gukomeza cash nayihari ariyo IDPS nta cash igihari byaragaragaye ba professeur Andre Mbata barabigaragaje nti bakivuga cash aba militant bose abariyete na bose ba IDPS ntabwo bakivuga cash basigaye bavuga IDPS nari mvuze ntese nimba bizera yuko bafite majorité parlementaire niki cyatumye batareka ngo plénière y'ejo kuwa mbere ibe noneho niba propose ikintu batishimiye kuko ari boga majorité bavote contraire yacu no kubera iki bataretse ngo bigera aho ngaho kugeza aho bikomporta kuri ya kinyamaswa basakaja ibintu byavuye muri contribution y'abaturage nguko politologue Christophe yabivuze no kubera iki bataretse ngo bigende gutyo uyu munsi passage en force yabo ishingiye kuki niki cyo tuma twizera yuko uyu munsi bari abadepite 270 cyangwa se nimba ari 270 basinye Lambert Mende agasinya yarangiza agasohoka niki kitwizeza yuko izo basinye ari zo jewe nkavuga ngo kuko twatangiye tubivuga ni passage en force ikomeje tugaruke kuri inyuma gatoya nimba president wa republika avuga ngo azadissoudre assemblée nimba informateur atabone tukira aho ngaho kuri informateur agaragara muri début ya legislature mu gihe legislature itangiye nimba batabashije kudegaja cyangwa se majorité parlementaire itabashe kwidegaja aleyini ukuntu zabaye muri 2018 irangira cyangwa se 2019 itangiye iyo bitagenda kuri banoma informateur muri 2006 banomye informateur muri 2011 banomye informateur nico cyatumye hagenda haba amakoalition ya PPRD na PALU nuko batabonaga majorité parlementaire informateur akaza agahuza abantu cyangwa se abantu bakabasha guhura akavuga ngo iyi niyo coalition igize majorité parlementaire muri 2018 rero zahise bigaragara aux yeux uyu munsi hagati ya legislature nyuma y'imyaka 2
informateur aje mu buhe buryo? Ni violation ya constitution. Iyo president amenafa, iyo president aintimida akavuga ngo azadisudre assemblée ashingiye kuri kuko ngo conseil des ministres yatoye itegeko, yatoye ikintu kivuga ngo abajuge constitutionnel bazabanome bazapreta serment, ngo assemblée nationale ngo ikabyanga. Aho ngaho umuntu utabona mauvaise volonté, umuntu utabona contradiction y'umuntu nga perezida wa repubulika wafashe igihugu akagishira mu maboko y'Imana, yarangiza akaza kuza kwikontredire aho ngaho. Impamvu uvuga ngo no kwikontredire ntabwo mbivuga par sentiment, ndabivuga nshingiye kuri preuve ni iyihe? Nuko premier ministre iyaba yarashigikiranye n'izo perezida yakoze muri iriya conseil des ministres, yari kuza muri iriya prestation de serment. Majorité y'abaministre iyo baba bari bashigikiye ibyo perezida wa repubulika yemeje muri iriya conseil des ministres, bari kuza muri prestation de serment, ariko ntibaje na assemblée nationale ntiyaza. Icyo gihe niheho ubona contradiction hagati ya majorité parlementaire cyangwa se ya parlement na gouvernement. Ta contradiction aho. Ariko iyo perezida wa repubulika wifashe akaje imbere y'abaturage akavuga ngo ashize igihugu imbere y'Imana, yarangiza agahagarara imbere yabo kandi akongera akavuga ngo aho ngaho hari contradiction, ngo azashingira kuri icyo ngicyo adisudre assemblée. Quelle contradiction s'il vous plaît? Contradiction ngana ngiyo ngiyo, atari dictature, reka tubivuge gutyo, atari violation ya constitution. Ni iki tuvugaho? Ibi byose bihaye biba ndangiza zatangiye umunsi wunze kubivuga, abanyumvishije icyo gihe banyihanganire mbisubiremo. Umunsi si confession religieuse sur 8 zishinzwe kunoma president wa seni, zinoma Ronsard Malonda akaba anterine na assemblée nationale, yamara kuba anterine na assemblée nationale bakadepoza iyo PV kwa president wa repubulika, president akanga kumunoma akabika iyo dossier mu kabati. Uyu munsi akaba hayisubiraho ngo abantu bamusabye ngo hanze habeho reforme constitutionnelle mbere yuko habaho nomination y'abacteurs ba seni. Iyo niyo violation ya mbere yabayeho. Iya kabiri yabaye umunsi president ashaka kurekupera justice, akemera akaviola procedure normale, agafata abajuge constitutionnel babiri, Uburu na Kilombo, akabanoma kuri kuri ya cassation illegalement, kandi azi yuko bagomba manda zabo zitari immovable, ni manda ziri immovable. Akemera akabanoma, amarangiza kubanoma akemera agaposa en force akavuga ngo baraja gupreta serment. Iyo ni yindi violation ya constitution yabaye. Umunsi yohereza abaturage biwe batekereza cyangwa se bari akize kuri koze yiwe, bakagenda kuja kwansereka assemblée nationale kugira ngo revision électorale revision ya loi ya Minakuna Sakata idapasa muri assemblée nationale. Iriya ni violation. Izo zose ngo ari zitatu nizo zituganishe ahangaha turi uyu munsi, kugeza kuri ino discours yiwe, ni kugeza kuri ibi ngibi bihaye biba muri assemblée nationale. Assemblée iri inviolable, ikaba ihaye ba violer jusqu'à ce niveau. Est-ce que ya justice, reka dusubire inyuma gato ya ndangiza wenda, ya justice ifata ya justice ifata Barnabe ikamufunga ishingiye kubera ku mapropo yoba yavuze kuri ntuza ya kuri plateau ya television? Nukubera iki uyo justice uyu munsi ifunga amaso mu gihe aba député ba IDPS bafata intebe ya president wa assemblée nationale bakayijugunya hasi, bagafata podium bakayijugunya hasi? Iyo justice iri hehe? Ni contradiction, ni violation ya constitution.
et passage en force uko niko kuri guhari muri Congo kandi ingaruka FCC iri tayari kuzakira ariko kuko twatangiye tubivuga mu byibuke turasaba yuko IDPS nayo isubira izo conséquences cyangwa se comporta en conséquence ihere ubu nyine idemissione mu ma institution zose aho bari muri gouvernement national no muri gouvernement provincial zose bagende bademissione kuko turi muri cohabitation nta mwanya bafite wo kuba mu ma institution. Urakoze cyane bwana Ima. Janvier Musafiri, wenda dusoza buri muntu afite umunota umwe n'igice kuko usigaranye iminota 5 hano imbere yanje kuri pano. Reka wenda bwana Musafiri ugire ijambo ritoya washikiriza, naho ibindi wenda twazagenda tubisubiramo nyuma. Hariho byo mwavuze by'ingabo z'igihugu ntago bari prononce ngo bavuga uko bimeze, kandi umukuru w'igihugu yakoranye inama nabo, ndetse n'uyu munsi ejo Kinshasa aratangira yindi nama y'umukuru w'igihugu abashinzwe amarejima, ndavuga le colonel n'abandi. Wenda nabyo tuzaza kubigarukaho nyuma. Iyi nama irangiye tuzagaruka ku kibazo c'ingabo mu gihugu, wenda tuzongera dukorana ikindi kiganiro. Bwana Musafiri, umunota umwe wenda usoza unafezera ku kiganiro twakoranye uyu munsi. Bakoze cyane. Iki kibazo Kongo igiye kwinjira mu bihe bibi. Singiye kuvuga amakuru y'incamugongo, singiye guca abantu imitima, ariko ibintu bigaragara ku maso y'abantu abakurikirana ikibazo cya Kongo igiye kujya muri crise politique nk'uko babivuga mu Gifaransa. Ni ikibazo gikomeye. Nk'uno munsi perezida avuga ko uyu informateur atabonye majorité ko aza destituer parlement. Hari ikibazo kwanza parlement bavuga ko la crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Institution président ntabwo ari gouvernement ni premier ministre na ministre n'abaministre biwe niyo gouvernement. Uno munsi gouvernement nta kibazo ifitanye na assemblée kuri uno munsi. Urumva bizagorana. Ni ikibazo kigiye kuburirwa igisubizo kuri uno munsi duhe tubona, ariko peut-être kubera corruption cyangwa biriya by'abapoliticiens caméléon bahinduka baho babonye buramuko, aho babonye amaposte, aho bagize gute bakajyayo, peut-être azaronka iyo majorité, ariko ntabwo njyewe ndacyari kuri ya position ivuga ko iyi myaka 5 ni konje, turi muri konje muri Congo, tuzasubira muri 2023. Mu kurangiza no guhumuriza abantu basenga Imana. Perezida wacu azasenga, dusenga Imana ikinzira, kuko niyo yonyine ishobora. Uko abantu batekereza kuri uno munsi nta nzira hagiye kuba ibibazo. Kuno munsi nasomye tweet ya uriya Bujekera, je pense yitwa umujournaliste akora mu correspondant Sani, avuga ko Mabunda bamukuyeho garde yiwe na vice president wa assemblée nabo bamukuyeho garde. Urumva ni ibibazo bagiye kubipolitiza, babijyane muri armée, babijyane muri police, bizaruhira kumera nka situation ya Mali. Niko bihaye bigana. Uko umaze kuzana politique ukayizanamo armée na police, birangira ari coup d'état, birangira ari désordre, ugasanga abasoda babifashe mu maboko mu minwe mugana w'abarundi. Njyewe naho ngaho ndi kubona igihugu kiri muri incertitude irenze. Turacyafite umwaka cyangwa imyaka 2 incertitude. Urumva imyaka 3 zabirangiye. Ni ikibazo kabisa, tugiye kujyamo. Nibyo mbona njyewe. Urakoze cyane bwana Christophe. Nawe wenda muri conclusion uko ubona ni inama watanga ndetse n'uburyo ubona akazoza k'igihugu cyawe watubwira mu munota umwe tugasoza. Murakoze. Dusoza nuko ndaregreta kuko au plus haut sommet de l'État, abanimateri b'ama institution
bari bafite immaturité politique ni ikintu kiri déplorable kiri regrettable kubona ko ushobora kuba wagera ku rwego wo kuba vice président wa Assemblée nationale ariko ushobora kureagisa nk'umumilita, c'est déplorable. Ikindi nuko kiri déplorable nuko kubona président de la République wakagombye kuba yiyubaha constitution ari garant wa bon fonctionnement des institutions, akaba ari we noneho usankaho ari hôtel wa dysfonctionnement y'ama institution abinyujije mu gupiétina constitution. Nabyo birababaje ko président ashobora kuba ari président piétina constitution akiyamfutra akabyita ko ari mu nyungu z'igihugu. Ntabwo ari byo, kuko constitution niyo loi iregira fonctionnement z'ama institution y'igihugu. Gusa ndangiza biteye je regrette kuvuga ko tugiye kwinjira mu episode ya incertitude politique uko bukeye nuko bwije. Hariho ama evenement agenda ari kuza atari meza bien sûr, ashobora gushyira igihugu mu kaga. Malheureusement abaturage les citoyens lambda barimo baraperdre, nibo ba victime, nitwe ba victime kubera inyungu ziri mesquin, inyungu ziri egoiste za un groupe d'individus bari ku butegetsi cyangwa se bashaka kwiyakosha ku butegetsi. Ubwo navuga tous les tendances confondues. Birababaje ariko kandi sinavuga ngo hari ishizere muri no minsi yavuga ko ino situation ishobora kuba décantée, bien que ici yose iri muri crise ya COVID-19 cyangwa se kino kitorezo cya COVID. Simbona intervention y'ama organisation internationale cyangwa se sur régional, ubwo navuga SADC, Union africaine, Union européenne, Nations unies ku intervenir muri kino kibazo cya Congo. Ino crise politique igiye kujamo, hariho crise mondiale ya COVID-19 nabyo kandi biragoye. Ni situation abakongomani bagomba kumenya uburyo bayidekanta bonyine, les voies de sortie bakazibonera bonyine, kuko nibo bari guteza ino crise politique. Les hommes politiques congolais bagombye kwicara hamwe bakaganira, hakaba un dialogue, soit nyine hakaba amatora ari anticipé avant 2023. Ni ukuvuga ngo tugiye kwinjira mu episode atari meza umunsi ku munsi. Birababaje ariko cyo navuga no wa mugani twibagize Imana, Kongo yatutishe mu maboko y'Imana, niyo izi ama incertitude ari imbere ishobora kuyorosha ubuzima bw'abaturage bugakomeza. Ariko c'est sûr certain ko tugiye kuja muri incertitude politique kandi crise ishobora gupersista ko deja habaye conflit. Premier ministre yanze kudemissiona muri assemblée, habaye forcing. Ni ukuvuga ngo bashaka gusa naho bashaka no influence igisirikare bagishire muri conflit, base naho president ashaka gukoresha igisirikare ku nyungu ziwe kugira ngo gikandamize l'autre côté bagize 18 ans au pouvoir, nabo bafite abasirikare bashobora kubumvira. FRDC cyangwa se PNC ishobora kuba divisé, mu gihe habaye division est-ce dushobora kubassista kuri ku makude fe hakaba chance de tir Kinshasa cyangwa mu province. Est-ce que igihugu cyari gifite jeune démocratie, est-ce que ntiyashobora kuba ano ma groupe armé ari yashobora kugira nabo ya profita kuri no crise politique yari mu gihugu igateza ibibazo mu gihugu. Ni ukuvuga ngo ni incertitude politique tugiye kwinjiramo, ni ukubisiga gusoma amaboko y'Imana. Naho ubundi murakoze kuba mwadutumiye, nshimye n'abagenzi bandi twabanye mu kiganiro, bakoze cyane kandi dushimira MTC kuba mwadutumiye murakoze. Urakoze cyane bwana Emmanuel. Nawe mu munota umwe wa kugira conclusion yawe aho kubona kazoza k'igihugu cyawe cya Congo. Urakoze cyane munyamakuru. Turangiza turahereza pole tunahumuriza abaturage bo mu misozi miremire ya za Minembwe, Fizi, Uvira na Mwenga kuba muri discours ya Perezida wa Repubulika batarabashije kubavuga kubera za mpamvu twavuze za populisme. Wenda niba bavuga biragaragara yuko yafashe hose, agahitamo kuvuga Beni na Ituri gusa akabasiga, ndetse n'abandi bose atabashije kuvuga
tubahaye pole kandi turabihanganishije ndetse tubifuriza amahoro. Irindi jambo ni ugushimira abantu bose bakomeje kumva yuko bashigikiye constitution y'igihugu uko ariyo igenga igihugu, abantu bose bumva bashigikiye ama institution legalement établi yashizweho n'abaturage, ndavuga cyane cyane abantu ba FCC n'abandi bumva ibintu kimwe nabo. Dukomeje kubaha ama institution, dukomeje kubaha perezida wa repubulika nka institution, dukomeje kubaha Assemblée nationale, dukomeje kubaha gouvernement, dukomeje kubaha ndetse na justice ihaye ikomeza kuba instrumentalisée, dukomeje kubaha armée ihaye igerageza kuba corrompu. Ibyo ngibyo byose dukomeje kubyubaha. Abantu rero bose bakomeje kubishyira imbere no kubyubaha, dukomeje kubashimira. Turashyira devant le fait accompli. En d'autres termes, turasaba ngo abantu basima, abantu bahaye bapasa en force, abantu bahaye baviola constitution, abantu bahaye baimpoza dictature. Turasaba ko basima bitegure ingaruka zose zizava muri ibi ngibi. Nicyo gituma tunagerageza guhagarara muri ligne droite ya constitution. Niyo mpamvu uyu munsi dukomeza kubaha perezida wa repubulika malgré ibyaha yakora byose, no kugira ngo ejo n'ejo bundi ingaruka zizaba mu gihugu bazazirengera, bazamenye yuko ziri ku mutwe wabo. Rero ntibikabagore kubiyasima, bakomeze, ariko bibo bazari bibashobokeye bari kugarukira aho ngaho. Turangiza turifuriza igihugu cyacu amahoro muri rusange, guhera Kinshasa kugera muri interieur zose z'igihugu. Turacifuriza amahoro, turacifuriza demokrasi nyayo, turacifuriza kugaruka muri ligne droite ya constitution. Turabashimiye namwe MPC mukomeje kugerageza Kivu Times murakoze Kivu Time, mukomeje kugerageza kugeza abaturage ko amakuru agezweho mu gihugu, kubahumuriza ndetse no kubahereza umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo. Murakoze cyane kandi muzakomeze gutya. Murakoze cyane. Reka nshimire bwana Musafiri Mpore Janvier wari i Burundi, i Bujumbura murwa mukuru w'i Burundi. Nshimire kandi bwana Emmanuel Kizingabo wari hariya i Bukavu murwa mukuru w'intara Kivu. Nshimire kandi na Christophe wari hariya mu ntara ya Arizona aho bavanaga, akaba ari politologue analyste ukurikiranira hafi politike y'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru rero tukaba tuzabagezaho muri rino winga, aho tuzaba tubagezaho amakuru ajanye n'ingabo z'igihugu, kuko iyi ni inama ya kabiri Kisegeka agiye gukorana n'abakuru b'ingabo ku rwego rw'igihugu. Ese bizaba bigamije iki? Ndetse tukazaba dufite wenda n'amakuru menshi kubijanye na Ministeri ya Decentralisation, aho tuzaba tudefina cyangwa se duhishura bimwe na bimwe bivugwa ko bishobora kuba kuri ya ministeri. Ese waba waruzi impamvu Kisegeti yaba ashaka gufatira ministeri no kwikuraho? Ninde se uzasimbura Azariya Soberwa, cyangwa se ninde wundi muntu muri ese ushobora kwinjira muri ya ministeri igiye kuba gukorerwa, bigiye gushirwa hamwe na ministeri ya interieur? Zose rero tukaba tuzamiva imuzi mu makuru yacu. Mwari kumwe rero nanje Freddy Karusi, nakoze cyane kubateganye nakagaruka kare ahajyana kandi prote Imana.